Yo creo que el Padre principal a quien debemos celebrar es a nuestro Padre Celestial. And I believe that the Father that we should be celebrating today above all is our Heavenly Father. Y en la mañana lo dije, pero es la verdad, es que la Biblia nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. This morning I heard, es que no, perdón. ¿Puedes subir el micrófono de ella? No se escucha nada acá. Thank you. Sorry. Can't hear. Que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. And as I said in the first service, where our heart is, that's where our treasure will be also. Gracias que están aquí. Gracias que están aquí. Thank you that we're here. Ok, entonces me tocó predicar esta semana acerca de la sabiduría. So we continue our message this week on wisdom. Y para mí la sabiduría es un tema muy importante. For me, this message is very important. Yo creo que yo como persona, mi personalidad, yo soy una persona muy intelectual. My personality is I am a very intellectual Me person, gusta aprender, me gusta conocer. and I want to learn more, and I want to always study more. Entonces, cuando yo recibí a Jesús, yo creo que uno de los temas más importantes para mí fue la sabiduría en Proverbios. So when I received Christ, one of the first books I began to study was the book of Proverbs. Necesitamos sabiduría. We need wisdom. Sabiduría para este momento histórico en nuestras vidas. We need wisdom for this moment in the history of our country, or the history of our lives. Y sabemos que, como nos había dicho Nathan, la sabiduría radica en un lugar y ese lugar se llama temor de Jehová. And when we have the study of this, we know that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. Y este temor, también vimos, no se basa en un temor que nos aísla o nos aleja, And we know that this fear is not something that we become isolated, but we become closer, and it takes us closer to God. sino en la profunda reverencia que causa un deseo de estar cercanos a Él, y cualquier cosa que nos aleje nos causa terror. And we know that it is a deep yearning to be close to Him. It causes a fear in my heart to be away from Him. So my desire is to be closer and closer to Him. ¿Tienes terror de estar lejos de Él? The question is, are you totally afraid to be far away from God? Y si no es así, And if it's not that way, necesitas trabajar en el temor de Dios. we need to have more or work in the area of the fear of the Lord. Me puse a investigar qué es el temor So I began to investigate and to study, what is the fear of the y Lord? qué es la sabiduría. And what is wisdom? Y si nos vamos a la sabiduría en Wikipedia, encontré And- unas definiciones y me gustaría mucho compartirlas con ustedes. And in Wikipedia or in the encyclopedia, the dictionary, we find many terms that we can explain wisdom. Dice que la sabiduría es el carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. It says that wisdom is the development of character, applying experiences in our lives. ¿Han conocido gente muy inteligente y muy tonta a la vez? Have you ever met somebody that's very smart but also very silly or almost stupid at the Porque same la time? inteligencia tiene que ser aplicada a la experiencia para que se vuelva sabiduría. Because it says here that we must apply wisdom, or we need to apply experiences so that we can gain wisdom. ¿Qué otra cosa es sabiduría? Dice conclusiones que nos dan un mayor entendimiento. Or also, what does it say wisdom is? It's a conclusion that we can come to by having understanding. Nos capacitan para reflexionar. It gives us training, or it helps us to give reflection upon our lives. Es algo que he notado mucho, sobre todo en consejería. La gente no se detiene a pensar qué está haciendo. Something that I've noticed in counseling over the years, people don't take a moment to stop and think what they're doing. ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? ¿Por qué estás haciendo eso? Why are you doing that? Yo me lo pregunto a veces. How many, we can ask that of ourselves as well. Conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo.
We can come to a conclusion that will give us a discerning of truth, good and bad. Ahora, la sabiduría y la moral dan como resultado que un individuo actúe con buen juicio. That wisdom and will also give a moral result to an individual that will act for good judgment. Buen juicio. Good judgment, common sense. Sabiduría es una forma de sentido común. And as like I said, wisdom is also a form of having common sense. Y Nathan dijo las semanas pasadas que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Like Nathan said a couple weeks ago, that common sense is the least common of all senses. Necesitamos experimentar We need to experiment things. lo que conocemos. We need to experiment more about what we already know. El día de ayer salimos a la placita Yesterday we went to the street plaza, to the y market. nos tocó la hora de la lluvia. Sí, estaba inundado. And I don't know if you guys saw it, but we were right in the middle of the huge downpour of rain. Pero teníamos una misión, teníamos que ir a la placita, ¿verdad? We have a mission. We're going to the plaza. We're going to the market. Pero el punto que voy es que íbamos saliendo del estacionamiento, el agua en las llantas las cubría completamente el agua. It was something kind of funny to me. We were driving out of the parking lot and the water was giving all the way up to the top, almost to the top of the tires. Entonces, este lado estaba la placita, aquí estaba el carro inundado y aquí había más carros. So on one side we have the market, and then here's the street that's all getting flooded, and the car in the parking lot is on the other side here. Y veo una mujer que sale del final de la plaza y pasa caminando todo el charco donde están pasando los carros. ¿Sabes cuando pasa un carro hace el efecto de ola? And I saw a lady, she walked out of the street market, and instead of crossing, she walked all the way through the flooded street. Estaba completamente empapada She was totally soaked. y me puse a pensar, The water came all the way up to her, almost to her knees. si caminara la placita solo hubiera atravesado así para ir a su carro. And I thought, wouldn't it be easier to walk through the market and then cross the street instead of walking through all of the water? ¿Cuántas veces hacemos eso con nuestra vida? How many times do we do these same type of things in our lives? Tomamos decisiones que no tienen ningún sentido y We nos take- llevan a lugares peligrosos e inoportunos. We take decisions that doesn't make any sense why we're doing what we're doing, and we find ourselves in a predicament or in a very difficult situation. Ahora, la sabiduría es como la última forma del crecimiento del conocimiento. Now we know that wisdom is almost like the last step of experience and intelligence, learning. Empieza cuando tenemos un dato It begins when we have certain facts, y muchos nos quedamos ahí. and many times we just stay with the facts. Después los datos se convierten en información. No, but then the facts are converted into information. La información en conocimiento Information becomes knowledge, y el conocimiento sabiduría. and then the knowledge through application becomes wisdom. Entonces yo le preguntaba a Dios, ¿cómo podemos en verdad entender la sabiduría? So I asked us today, how can we truly understand Y Proverbios wisdom? 1:7 lo dice. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but to fools who despise wisdom and instruction. Pero luego me encontré con este otro versículo y me encantó. Salmos 103:3. But then I also found this, and I loved how the psalmist says it. Psalms 103, verse 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. As a father pities his children, so the Lord pities also those who fear him. Entonces, Dios es un padre a aquellos que buscan la sabiduría. So we can see here then that God is a father to those who look for wisdom. Nuestro mundo necesita papás. Our world needs fathers. Yo sé que como mujeres pudiéramos pensar, yo fui el padre y la madre, ¿no? Que necesitaban. No, tú fuiste la mamá. I know some of us could say, you know, I had to do both sides of the work. I was the father and the mother. No, you're the mother, and we need fathers.
Porque los hombres, los papás crean el carácter de los hijos. Because we know that the fathers help develop the character of the children. Los enseñan a ser fuertes. The fathers teach their children how to become strong. Las mamás les enseñamos a expresar sus emociones. Moms, they teach us how to express our emotions. Los papás les enseñan a aguantar, The fathers teach us how to be strong and how to be tough, aún a temer. and how to have fear or have correct fear. Yo me pongo a ver algunas, me encanta ver las películas viejitas I like the old black and white movies, y me encanta el temor que el padre crea en los hijos. and I love how they express the fathers in those old movies. Viene el hijo que la regó, tal vez borracho, no sé, que llegue el papá. That the le- children would be almost like afraid, he comes home late, misses his curfew, maybe he's a little bit drunk. Y el papá le da un puñetazo. ¿No han visto eso y se agarran a golpes? Like in the old movies, you ever seen it? And the dad just kind of slaps him around or punches him. Lo hace entrar en razón. No estoy a favor de la violencia. And I'm not saying I'm in favor of violence, Pero no. tu papá te mete un temor que nadie más te mete. But the ¿Estarás de fathers acuerdo? created a specific fear or respect in the children. Piensa en las generaciones en las que vivimos. Think about the generation in where we live today. Nuestros jóvenes no tienen ninguna tolerancia a la frustración porque nunca hubo alguien que creara un carácter. Sadly, our youth don't have tolerance to specific things in their character because there's no one there that is guiding them. Los papás enseñan consecuencias, The fathers also teach us that there are consequences. ¿no? Mi papá era duro conmigo y le doy gracias a Dios por eso. My father, I can say, was a little bit tough with me, and I thank God for that. Y no hice muchas cosas porque si mi papá me cachaba, me iba a ir así. And there's a lot of things I didn't do because if I knew that if my dad or my father caught me, I would be in big trouble. Los papás muestran cómo levantarse sin estar lloriqueando. The fathers teach us we should learn without becoming crybabies. A trabajar con las manos, Work with your a hands, sudar. sweat. ¿Estarás de acuerdo que si se cae tu hijo y se raspa la rodilla, You know when your son or daughter would fall down and scrape their knee, tú como mamá lo quieres llevar a emergencias? what do moms do? Take them to the emergency room. Y el papá dice, no, que se levante, está bien. Dad says, no, he's fine, get up. ¿Ok? Necesitamos papás así. We need fathers. El mundo necesita papás, The world needs fathers. pero sobre todo necesitamos al papá celestial. But above all, we need our Heavenly Father. ¿Cuáles son los principios que nos enseña nuestro papá celestial acerca de la sabiduría? What are the principles that our Heavenly Father teaches us about wisdom? Estos son los principios que nos llevan a la sabiduría, que crean carácter, These a are ser principles fuertes. that make us strong, that develop our character so we can become more like our Heavenly Father, Y afrontar las consecuencias. so that we can confront circumstances. Si tú puedes hacer una relación entre sabiduría y cualquier cosa, pon sabiduría o consecuencias. If you could make a relationship between wisdom and whatever thing, it would be always wisdom would be equal to circumstance. Muchas veces cuando venimos a Dios como papá, esperamos que sea el papá que nosotros queremos. Many times when we come to God, or when a father comes to God, we want them to be the father that we want. Un papá amoroso, y sí lo es, We want God to be the father that we want or we need, a loving father. And yes, he is that. un papá que todo lo perdona, A father that forgives everything. y sí lo hace. And yes, he does do that. Pero nuestro papá tiene parámetros, But our father also has limitations. y sus parámetros Él no los va a cambiar por ti o por mí. And these perimeters, our Heavenly Father is not going to change his perimeters for you and for me. ¿Cuáles son los parámetros de papá? What are the perimeters of our Heavenly Father? Si lo quieren saber, Do you want to know? parámetros del padre. Para empezar, The perimeters of our Heavenly Father. el papá sabe quién es.
First of all, our Heavenly Father, He knows who He is, Él sabe quién eres tú también. and He knows who you are as well. Igual que un papá físico, ¿te ha pasado que tú querías engañar a tu papá, pero él te leía así todo? The same is as with our physical fathers, our earthly fathers. Have you ever tried to tease or deceive? Perdón. Te voy a decir algo, nuestro Padre Celestial no acepta cualquier cosa y no lo acepta con cualquier actitud. Our Heavenly Father does not accept everything and does not accept every type of attitude. Y a veces no pensamos así. And many times we don't think that way. Aún nuestro Padre tiene un parámetro para tener una relación con nosotros. O me hablas bien o no me hables. Even our Heavenly Father has a perimeter so that we can have a relationship with Him. You either speak to me the way that you should or don't speak to me at all. Y para mí este lenguaje es Jesús. And this language is reflected in Jesus. Y el Padre quiere hacer esto con nosotros para llevarnos a un mayor entendimiento de Él, pero también para tener una vida mejor. And the Father wants to have this in our hearts so we could come to this understanding so that we would understand Him more and become more like Him. Ahora ponte a pensar, todas las cosas que en su momento tu papá te prohibía, ahora te das cuenta por qué. Like before, our fathers, there was times He would prohibit us for certain things. And now He teaches us or guides us about those things. Les voy a dar un ejemplo del papá celestial que tenemos. I want to give you an example about the type of Heavenly Father that we Lucas have. 15:11-24. So turn with me to Lucas 15:11-24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? How many sons did he have? Y el menor de ellos dijo a su padre, ¿se dan cuenta que es el menor? Then he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, give me the portion of goods that falls to me. How many children did he have? 2. And who is he talking about? The younger one. Generalmente los más grandes recibimos más disciplina que los segundos o los terceros o los cuartos. Generally, the oldest will always receive more discipline than the other ones, the ¿Cuántos other aquí son children. los primogénitos? How many of you are firstborn? Okay, ¿estarán de acuerdo que la disciplina con nosotros Would you agree that muy the diferente discipline a la with disciplina de nuestros hermanos? Would you agree that the discipline with us was different than it was with our brothers and sisters? Buena nota. Y el Yes. menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vio una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó al cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo muerto, era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. And the younger son said to his father, Father, give me the portion of goods that is mine. So he divided them all of his livelihood, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there he wasted his possessions with prodigal living. Well, when he had spent it all, there arose a severe famine in the land, and then all the land began in want.
Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields with swine. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything to eat. Verse 17, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of the hired servants. And he rose and came to his father, but when he was still a far way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell to his knees, kissed him on the neck. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and I'm no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. For this is my son who was dead and now is alive again. He was lost, but now he is found. And they began to be merry. Este es el papá que tenemos. This is the kind of father that we have. Es un papá que tiene reglas, It's a father that has rules, pero tiene amor y misericordia. but he has love and mercy. Quiero que notes la actitud del hijo menor. I want you to check the attitude of the youngest son. Arrepentido, He was repentant, pero aprendió sabiduría, ¿verdad que sí? but he learned wisdom. Isn't that true? Por experiencia propia. For his own experience. Y eso es el temor de Jehová. This is the fear of the Lord. Imagínate, ¿tú crees que él no tendrá terror de alejarse de papá otra vez? Do you think that wouldn't he not be afraid to be away from his father again? Porque sabe, y si te fijas en la escritura dice que quería comer lo de los puercos, pero ni los puercos le permitían comerse su comida. Because he knew. It says in the word that he wanted to eat what the pigs ate, but the pigs wouldn't even let him eat. ¿Qué aprendes de lo que haces? The question is, what do you learn by what you do? ¿Tenemos temor porque sabemos lo que representa estar lejos de papá? Do we have the fear of the Lord because we know what it means to be far away from him? Yo lo llamo sabiduría o consecuencias. I call this wisdom or consequence. La sabiduría se desarrolla con la experiencia y no con la enseñanza. Wisdom is developed by experience, not by teaching. Si sales ahora, no vas a ser más sabio. If you leave right now, that does not mean you're going to be wiser. Cuando lo apliques, But when you begin to apply, vas a obtener sabiduría. you are going to gain wisdom. Así de sencillo. It's as simple as that. Nathan les decía antes, y yo lo vuelvo a repetir, cuando hablamos de la vida cristiana, Nathan said it, and I'm going to repeat it once again. When we speak about the Christian life, y Nathan habla de santidad o de compromiso, and Nathan spoke about holiness and making a commitment, deberían de ver las caras y las expresiones de algunos de ustedes. you should have saw your faces and then the expressions on your faces last week when he was Como talking que about that. es imposible. People looked at us like, that's impossible. ¿Cómo podemos hacerlo? How can we do this? Yo creo que es más fácil I believe it's easier. obedecer que desobedecer, I believe it's easier to obey than to disobey porque ya sabes qué hacer. because you know what to do. ¿No te ha pasado Hasn't que that ever happened to you? haces algo malo y eso algo malo tiene consecuencias malas y luego tienes que arreglarlo y después tienes esta maraña de malas decisiones? Has that ever happened to you that you do something wrong or something you shouldn't do and then it makes bad consequences, so then you have to fix that, and then that creates another problem, another issue, then you have to try to fix those things as well? Es muchísimo más complicado porque estás solo tomando It's a lot more decisiones tú complicated. mismo. It's a lot more complicated because you're by yourself and you have to fix it yourself. La sabiduría te dice y te da la paz de decir, wow, sé que si hago esto, Dios me va a respaldar. Wisdom says, wow, I know if I do it this way, God will respond and he will support me because I'm doing it his way. La disciplina de Dios nos enseña, no nos castiga. The discipline of God teaches us, does not punish us. ¿Sí me entiendes? Do you understand that? Muchas veces venimos a Dios porque queremos que Él borre o quite las consecuencias de nuestras malas decisiones. Many times we come to God with the intention that he will fix our problems or he will
erase all of our bad circumstances. Y nos entregamos a Él, So we give our hearts to Him. venimos a la iglesia We come to church. y nos damos cuenta que no se arreglan las consecuencias. But then we realize that the circumstances or the consequences haven't been fixed. Y culpamos a Dios, So then we blame God. Él no es justo, He's not just. Él no me escucha, He doesn't hear Él me. no es bueno. He's not good. Creo que no estamos entendiendo el carácter de papá. Maybe it's because we're not understanding the character of our Father. Él quiere enseñarte algo. He wants to teach you something. Estaba leyendo en Eclesiastés I was reading in the book of Ecclesiastes, y decía que son más provechosos los tiempos de sufrimiento que los tiempos de alegría. and it said, I was doing a devotion, it said, it's worth more the time of suffering than the time of, or the times of blessing. Porque en el tiempo de angustia y de sufrimiento aprendemos mucho más que en los tiempos de gozo. Because in the time of anguish, we learn so much more than we do in the times of joy. ¿Cuántos de nosotros venimos a Cristo para evadir consecuencias o hacerlas desaparecer? How many times do we come to Christ to evade or to go around the circumstances thinking that He will fix every little problem? Y cuando Dios no las mueve, le reclamamos por ser injusto y hacernos sufrir. And then when God doesn't fix those circumstances, we believe that He just wants us to suffer. ¿Acaso el papá del hijo pródigo hizo sufrir al hijo pródigo? Did the father in the story of the prodigal son, did he make his son suffer? ¿Él deseaba el sufrimiento de su hijo? Did he desire the suffering of his son? Lo mismo pasa con nosotros. The same thing happens to us. Evadimos la sabiduría. We evade wisdom. ¿Cuántos de nosotros vivimos en la misma situación porque culpamos a otros o a Dios por nuestras malas decisiones? How many times do we live and do the same thing, the same consequences, because we do not apply what God has for us or what God wants us to learn? ¿Sabes qué? Muchos de nosotros no experimentamos la sabiduría porque no aceptamos las consecuencias de nuestras acciones. Many of us do not experience wisdom in our lives because we do not accept the consequences of our actions. La escritura, ve la escritura, siempre a lo largo de la escritura nos enseña que las personas deben recordar sus decisiones y tomar responsabilidad por ellas. The scriptures teach us that we should remember our decisions and we need to take responsibility for them. Lo voy a explicar de otra manera. And let me say it in a different way. Estar en contacto con la verdad de Dios To be in contact, direct contact with the truth of God, es estar en contacto con la realidad is to be in direct contact with reality y vivir de acuerdo a aquella realidad and to live according to that reality nos da una vida mejor. gives us a better life. Y yo voy a ser honesta, me costaba muchísimo trabajo I want to be honest with you. ciertas ideas bíblicas. I want to be honest with you. There are some biblical truths that were very hard for me to accept. Por ejemplo, el sometimiento de la mujer hacia el hombre. For example, the submission of the woman to the man. Era algo muy difícil para mí. That was something that was very challenging for me. Nathan lo ha dicho antes y es algo horrible, pero una vez me dijo él que estaba preocupado cuando nos íbamos a casar por hacia dónde iba a dirigir la familia. Nathan has mentioned it before, and it's kind of funny to us now, but it's not that nice to say, but when we were going to get married, we were talking about how our future was going to be. Y Nathan dijo, quiero ver a dónde te voy a dirigir. And Nathan said, I want to see how I'm going to lead our family, lead our marriage, how things are going to be for us. Ajá, y yo le dije, si quieres alguien que te siga, cómprate un perro. And I said, if you want somebody just to follow you, we'll just buy a dog. Para mí era algo muy difícil. So for me, it was kind of hard to submit. Por el primer año For the first year de of mi our marriage, matrimonio, tuve que golpearme con la pared con esta realidad. and I had to almost like hit a wall with this truth and with this reality. Con este príncipe azul que me casé, ¿era el mismo hombre con el que estaba en ese momento? With this Prince Charming that I married, is this the man that I'm supposed to be with in this moment? Is this how it's supposed to be? No, No.
Yo creo que él estaba planeando agarrar sus papeles e irse en la noche y regresarse a Estados I Unidos. wouldn't blame him if he was going to get his papers and take his passport and leave sometime in the middle of the night. Pero cuando yo decidí aceptar la verdad de la sabiduría, que yo no soy inferior a él, But yo when soy- I understood the biblical truth that I am not inferior to him, somos coherederos, that we are co-laborers together, pero en la línea de trabajo él es el que está encargado de ciertas cosas. but in the area of work, in ministry, he is in charge of specific things. Abracé esta realidad, So I embraced this reality la puse en práctica and then I began to apply it, y tuve una vida mejor. and then my life became better. Eso es sabiduría. This is wisdom. Llevamos 13 años de casados And now we're going to be being married for 13 years. y yo puedo decirles que yo soy la mujer que soy por causa de él And I can honestly say that I am the woman that I am because of him. y él es el hombre que es por causa de mí. And he is the man that he is because of me. Amen. ¿Con qué realidad te estás topando? With what reality are you confronting? Y si no te gusta tu realidad, And if you do not like your reality, acepta las consecuencias de tus decisiones then you need to accept the consequences of your decision. y confróntalo con la verdad de Dios. And then confront that with the truth of God. ¿Sí? ¿Qué Yes? dice Dios? ¿Qué estás haciendo? What does God say about what you are doing? Ahora, tenemos lo que se conoce y es uno de los parámetros más importantes de nuestro papá que nos ama, es la ley de la siembra y la cosecha. And we also know that the Word of God teaches us, and it's one of the most principal laws of our Father, and that's the law of sowing and reaping. Gálatas 6, 7, 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Follow me in Galatians 6, 7 to 8. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows with the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Lo que te estoy diciendo en otras palabras es que Dios no promueve comportamiento irresponsable. What I'm saying, in other words, is that God does not move the things about for irresponsible behavior. Lo repito, Dios no promueve comportamiento irresponsable. I will repeat it. God does not move things about according to irresponsible behavior. ¿Cuántas veces hacemos cosas que sabemos que no son apropiadas y oramos que Dios nos bendiga haciéndolas? How many times do we do things that we know we shouldn't do, and then we spend time praying to God to help us out of those situations? O orando que Dios las bendiga. Or praying that God will bless us during those times? Dios dice, no, lo que siembras, cosechas. God says, no, what you sow is what you reap. Pero soy tu hijo y tú me amas incondicionalmente. But I'm your son, I'm your daughter, you love me unconditionally. Ok, un ejemplo. La Biblia dice que no debemos dar nuestro nombre por préstamos de alguien más. ¿Sí sabías esto? That's true. Let's give a biblical example. We know that the Bible teaches us that we should not give our name so other people can borrow or lend money. Y tú lo Yes. haces porque eres un muy buen cristiano y quieres ayudar a tu But for example, vecino. many Christians have done that or do that because you are a good Christian, you want to help others. Te metes en problemas And then you're in problems, y te enojas con Dios porque estás en problemas. and then you get frustrated with God because you have all these problems. Si Dios dijera, ¿sabes qué? Voy a arreglar esto, en este momento no te preocupes, yo pago tu deuda, es más, les voy a dar más. If God said, okay, you know what, no problem, I'm going to get you out of this problem, I'm going to pay all of your debts, I'm going to pay back more, and then bless you out even more. Posiblemente
una semana después vas a estar en la misma situación. It's very possible that 1 week later, you'll be in that same situation ¿Qué again. hubiera pasado con el hijo pródigo si el papá le hubiera llevado de comer en el chiquero de los puercos? What would have happened to the prodigal son if the father would have showed up with a banquet or with food to give him food when he's living with the pigs? Les voy a dar un ejemplo. Era un matrimonio, I want to give you an example. There was a married couple. eran cristianos, They were Christian, hicieron una cita con el psicólogo para su hijo. and they had an appointment with a Christian psychologist, doctor. Entonces llegaron a la consulta y el hijo no llegó. So they went to their appointment, and the son did not show up with the parents. Ellos fueron por él al psicólogo. They went by themselves, the husband and wife, the parents went with the psychologist. Y entonces empezaron a decirle, ¿dónde está su hijo? So the doctor asked, your son is not here. Where is your son? Y dice, es que mi hijo dice que no tiene problemas, que él está bien. The mom said, it's okay, my son said he doesn't have any problems, that he's fine, so he didn't come. Entonces empiezan a decir, ¿sabes qué? Mi hijo dejó 2 colegios, universidades, no trabaja, se droga, mete otros hombres a la casa, siempre está de vago, ve tantas programas inadecuados. So the parents begin to speak to the doctor about all of the problems that their son has, that he left the university, then he went to another one and they were helping to pay it. He was doing drugs, he was alcoholic, he was living in their house and inviting all these people that shouldn't be in their house over, all of these problems. Dice, nosotros tenemos que pagarle la escuela, So we have to pay for his school now, mantenerlo, we're in debt, we have to vivir en la maintain, casa. we have him in the house. Y el hombre los ve y les dice, su hijo tiene razón, su hijo no tiene problemas. And the doctor looked at them and said, well, I think your son is right. He does not have any problems. Porque los problemas los tienen ustedes. Because the problems are, you both have the problem. He does not have any problems. Y se le queda viendo como, creo que está mal, doctor, creo que no escuchó todo And lo they que le thought, dijimos. maybe he's not hearing us. Maybe this doctor doesn't know what we're talking about. Y esto me lleva al siguiente punto. This takes me to my next point. A veces podemos interrumpir la ley de la siembra y la cosecha. There are times in our lives that we can interrupt the law of sowing and reaping. ¿Qué aprendemos de lo que hacemos? What do we learn from what we do? Y si no aprendemos nada, If we don't learn anything, es porque alguien más está tomando las consecuencias de nuestras decisiones. it's because someone else is paying the consequences for our decisions. Muchos cristianos no podemos llegar a la sabiduría o no permitimos que otros lleguen a la sabiduría cuando interrumpimos la ley de la siembra y la cosecha. Many Christians do not reach wisdom or do not allow that others reach wisdom in their lives because they interrupt the law of sowing and reaping. A mí me pasó muchísimas veces. ¿No te pasa que tú eres responsable, miserable y otros son irresponsables y felices? Hasn't this ever happened to you? No. That you're responsible and miserable and other people are irresponsible and happy? ¿Sí o no? Has that ever happened? Yes or no? O para mí todo el tiempo. Well, it happens to me many times. Y les voy a decir por qué. And I'm going to tell you why this Y happens. sobre todo en la iglesia cristiana hasta se promueve este tipo de cosas. And many times, sadly, the Christian church moves these things to happen. Quiero que entiendas algo. Somos responsables hacia otros, pero somos responsables por nosotros mismos. I want you to understand this point. We are responsible towards others, but we are mostly and more responsible to ourselves for our consequences. Tú no eres responsable por el pecado de alguien más. You are not responsible for the sin of someone else. Y mucho menos de aguantar sus consecuencias. And you are also, so even less are you responsible to carry the sins of others. Porque este joven no veía que tenía ningún problema, porque sus papás estaban absorbiendo todas las consecuencias de lo que él estaba haciendo. Why did this young man in the example not see that he had any problems? Because why? Because his parents were taking on all the circumstances and the responsibility for him. Fíjate lo que dice Gálatas 6:5, y es poquito antes de esto, entonces el mismo contexto. Turn to Galatians 6:5, but it's the same context here we see. Porque cada uno llevará su propia carga. For each one shall bear his own
load, no la del otro. not someone else's. Sí, yo sé que la Biblia dice que nos ayudemos, que debemos de dar, que debemos de entregar, que si alguien te pide que le ayudes 1 milla, la cargues 2. Yo entiendo todo eso. Yes, we understand the scripture says we are to serve one another, love one another. If they ask you to go 1 mile, you go with them too. I understand all of that. Pero estamos para ayudar a alguien que no tiene la habilidad natural de ayudarse a sí mismo. But in that area, God is calling us to help people that cannot help themselves naturally. Piensen en la historia de el samaritano. Think about the Good Samaritan story. Él lo ayudó cuando estaba en un lugar He donde helped no someone podía else. ayudarse a sí mismo. He helped someone else because that person was not able to help themselves. Jesús nos salva por su gracia porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Jesus saves us by his grace because we cannot save ourselves. Pero de nuestras consecuencias naturales, de nuestras decisiones, estamos solos. But in our natural decisions and in our natural circumstances, in those things, we are on our own. Mamás tenemos una tendencia en mujeres a ser las salvadoras del mundo. Ladies, moms, we have a tendency to try to be the savior of the Y world. tienes a tu hijo marihuano You have your son that's all drugged up con comida calientita and he's got y una nice cama warm limpia. he's got a nice warm meal and he's got a nice clean room. Nunca va a llegar al arrepentimiento. He will never learn to repent. Si no me la crees, fíjate lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque If you si still dices, if you still don't believe me, let's see what 2 Thessalonians 3:10 says. porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. For even when we were with you, we commanded you this. If anyone will not work, neither shall he eat. ¿Cuántas veces? How many Pues, times? ¿tú eres cristiano? How many times people say, "Oh, but you're Pues Christian. ayúdame, ¿no que eres muy de Dios? You need to help me because you're a really godly person, aren't you? You need to help." Y ayudas a esta persona y te quedas tan frustrado. And you help that person, but then you become so frustrated. ¿Les ha pasado? Has that ever happened to you? Y lo haces por amor, You do it because you love them. no los amas. But really, we're not showing love. De hecho, estás siendo manipulado, chantajeado y te están tocando con la culpa. Actually, what's happening is you're feeling guilty and they are bribing you or manipulating you to do what they want and you are carrying all the guilt. En todas las áreas de la vida sucede esto. In every area, aspect of life, these things can happen. Un jefe que te pide que le hagas su presentación de PowerPoint. Maybe there's a boss. He forces you or asks you to make his presentation, PowerPoint presentation for the meeting. Trabajar horas extras You work extra. sin pago. You work extra without extra pay. Esposa que trabaja, mantiene a los hijos porque el hombre está deprimido y no trabaja. There's a mom that she works extra hard taking care of the kids because the husband, he's all depressed and doesn't feel good. Y en verdad percibimos que estamos haciendo algo verdaderamente cristiano. And many times we think that we are doing good Christian things. Yo creo que eso es más una falta de dominio propio. I believe that Buen this cristianismo. is actually more of a lack of self-control than actually doing Christian works. No sé a ti, pero yo cuando aprendí esto me trajo tanta libertad. I don't know if it does for you, but when I understood what the Lord was saying here, it brought freedom to my spirit. Fíjate lo que dice Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá. Let's see what it says in Proverbs 15:10. It says, "Harsh discipline is for him who forsakes the way, and he who hates correction will die." Dice que debe de molestarle al que está fuera del camino algo. It says, "It should bother you, he that forsakes the way." It should bother us. Al rescatar a las personas de sus consecuencias naturales, de su comportamiento, les quitamos todo el poder de rendir cuentas. If we try to rescue the people from their consequences, their natural consequences of their attitude or the development of their character, we are taking away all of their power to give testimony or to give
account for their actions. De hecho, las habilitamos para seguir con su comportamiento irresponsable. We were actually making them weaker so they will not ever grow. Te voy a decir mi testimonio. I want to share with you my testimony. Mi papá My father fue un hombre estricto conmigo. was a strict man when I was young. Entonces, cuando mi mamá empezó a venir a la iglesia, yo no quería saber nada del cristianismo, yo nunca iba a venir a la iglesia. So when my mom began to go to the Christian church, I was very rebellious and I said, I'm never going to go to that church. Entonces, yo recuerdo un sábado en la noche, fui a una fiesta y mi mamá me dijo, llegas a las 12 de la noche y llegué a las 3 de la mañana. I remember one time I was before Christ and I went to a party and my mom said I have to be home by 12 o'clock and I got home at 3 o'clock in the morning. Recuerdo mi mamá abre la puerta y me dice, I remember my mom opened the door and she said to me, mañana te las arreglas con tu padre. all she said was, tomorrow you're going to fix all of this with your father. Y mi papá And my father, iba a arreglar cuentas he conmigo. was going to fix things with me. Fue tanto el temor que creó en mí quedarme a solas con mi papá un domingo en la mañana. It was enough fear in my heart to stay home alone with my father at Sunday morning, all by myself with him at home, Que no dormí toda la noche y vine a la iglesia that I ese didn't primer sleep domingo. all night. So I woke up early and I went to church that Sunday morning. Consecuencias me Consequences. trajeron a la iglesia. Consequences brought me to church. Si no hubiera sido eso, ¿tú crees que me hubiera importado venir a la iglesia? If it wasn't for that, do you think I would be interested even to go to Christian church? Tal vez no tenía intenciones genuinas ni santas, Maybe my intentions were not holy or just or pero las de genuine, Dios hacia mí sí eran. but God used it to bring me to his house. Ahora, Now then, confrontar a una persona irresponsable no le causa ningún dolor. if you confront somebody that is irresponsible, it does not cause them any pain. Las consecuencias sí. The consequences causes them Como pain. una esposa, ya trabaja, que te cargo de los hijos. Puedes estar molestando a tu esposo todo el It's kind día. of like a wife that comes to her husband, oh, please, come on, go to work. You can do it. Go get some money. Go work. No va a hacer nada el hombre, porque Is he no le duele. gonna do anything? No, he ain't gonna do nothing. Pero si tiene hambre y no hay comida en la casa, But if he's hungry and there's no food to eat in the house, va a salir y va a hacer. he's gonna go look for a job. ¿Sí? Yes? Are we understanding? En conclusión, So, in conclusion, ¿quieren ser sabios? do you want to be Yo wise? quiero ser sabio. I want to be wise. Busca la sabiduría de papá. Look for the wisdom of the Father. Toma responsabilidad por tus decisiones. Take responsibility for your decisions. Aprende de ellas. Learn from them. Como el hijo pródigo, arrepiéntete. Just the same as the prodigal son. Repent. Experimenta la sabiduría por experiencia, no por dato. You can experience for yourself wisdom by applying it by experience and not only by learning. Deja de culpar a Dios por tus consecuencias y dale gracias por la oportunidad de aprender. Not only by learning, but just learning facts. Also, stop blaming God for your consequences and give thanks for the opportunities to learn in your life. No tomes las consecuencias de otros sobre tu vida. Déjalos experimentar la ley de siembra y cosecha. Don't carry the consequences of others in your life. Leave it be and allow them to experiment for themselves the law of sowing and reaping. Y hombre, Dios te ha puesto en tu casa para forjar el carácter de tu familia. And man of God, listen, God has put you in his house and in your house to strengthen the character of your children. Hazlo. Do it. Esposas, déjenlos. Wives, let them do it. No sé ustedes, pero yo cuando estaba estudiando todo esto, yo decía, ay, Señor, me falta tanto por saber. I don't know if you felt the same way as me, but when I heard and received this message, I said to God, I'm lacking so much. Y tal vez cuando estaba hablando, Dios puso situaciones en tu corazón. And maybe while I was speaking this afternoon, God put specific things in your heart. Tal vez decisiones por las que no te has hecho responsable. Maybe it's
because you need to take responsibility for certain O circumstances. inconformidad que tienes porque has cargado las consecuencias de alguien más. Or maybe because you've been carrying things of other people. Y si tú eres esta persona, vamos a hacer un pacto con Dios y con su And sabiduría. if you are one of these two people, let's make a covenant with God this Quiero pedir que afternoon. te pongas de pie. Si tú tienes algo específico así, dile, I would Señor, like you- yo quiero hacer un pacto con I tu would like you to sabiduría. stand with me this afternoon. Let's make a covenant with God. Let's pray to Him right now. Señor, yo quiero perseguir la sabiduría. Lord, I want to search for you. I want to press into you. Acepto mi responsabilidad. I receive and I accept my responsibility. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Entrégale a Dios esta carga que tienes. Give it to God. I know that you're carrying it. You don't have to carry it. Tal vez has estado molesto con Dios por cosas que estás experimentando. Maybe you've been bothered or frustrated with God for things that have happened in your life or things that you've been carrying. Dios quiere permitirte aprender de esto. God wants to allow you to learn from the situation. Él no desea tu sufrimiento, pero Él quiere que aprendas He does not want your suffering, but He wants you to learn through this y que tengas terror de estar lejos de Él. so that you would have terrible fear to be far away from Him. Vamos a ir más profundo con Él. Let's go deeper with Him right now. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.